Buenas tardes. I'm Adrienne Arsht, Executive Vice Chair of the Atlantic Council and founder of the Adrienne Arsht Latin America Center. Welcome to all who are joining us today from Guatemala, the United States, and around the world. President Giammattei, we are delighted and honored to host you again as part of our Leaders of the Americas event series. So much has transpired since our first conversation in May 2020. As you know, the Adrienne Arsht Latin America Center has been advancing new ideas for sustainable economic reactivation in your country and the region. We see great opportunities for seizing this moment to chart an even better future for a shared partnership in tackling some of the biggest challenges. In that regard, I would like to congratulate you on your commitment to advancing key issues during last week's visit by Vice President Kamala Harris. Working with your government, as well as civil society and the private sector, are important steps forward in addressing the conditions that are forcing migrants to the United States. The prosperity of your country is important to me, Mr. President. You can count on the work of both the Adrienne Arsht Latin America Center and the Adrienne Arsht Rockefeller Foundation Resilience Center to advance opportunities for sustainable economic development, for highlighting the human journey of migration, and for building more secure and climate-resilient communities. Thank you, President Giammattei, for being here with us today, and I look forward to an important discussion. And with that, I will turn this over to Jason Marzak, the director of the Adrienne Arsht Latin America Center, to moderate the conversation on Espanol. Thank you so much, Adrienne. For those listening in English, there is translation available at the bottom, those watching via Zoom at the bottom of your Zoom screen. Presidente Giammattei, gracias por estar aquí con Atlantic Council para esta importante conversación. Como nuestra audiencia sabe, la semana pasada la vicepresidenta Harris hizo su primer viaje internacional como vicepresidenta y con destino a su país y a México. En las reuniones y ruedas de prensa con usted, miembros de su gobierno y otros grupos de la sociedad civil y el sector empresarial, se anunciaron compromisos conjuntos que buscan redoblar los esfuerzos para ofrecer mejores oportunidades a los guatemaltecos, combatir el tráfico de drogas y trata de personas, luchar contra la corrupción y ofrecer esperanza a los que se sienten forzados de emigrar de su país. ¿Cuáles son los próximos pasos que tomará su gobierno para encaminar estos esfuerzos, señor presidente? Bueno, muchísimas gracias. Un verdadero gusto estar de nuevo con ustedes a poco más de un año de haber estado en esta misma reunión con ustedes virtual. Bueno, los siguientes pasos son esperar cuál van a ser las respuestas de los Estados Unidos hacia lo que nosotros propusimos. La conversación fue una conversación muy franca, muy honesta, abierta, en donde no llegamos a ninguna conclusión definitiva, no hubo firma de acuerdos, no hubo convenios, sino que lo que hubo fue una misión exploratoria sobre la realidad de las cosas en nuestro país y sobre cómo debemos enfocarnos los dos gobiernos en luchar juntos por el detener la inmigración, pero desde las causas estructurales que le dan origen a la misma y no desde las causas coyunturales que le dan origen. En el país lo que necesitamos, se lo hicimos ver a la señora vicepresidenta, no es más que nos den la oportunidad de abrirnos mercados, de poder traer empresas a través del nearshoring, traer empresas que puedan venir a instalarse. Acabamos de recién aprobar una ley de zonas francas que permite la constitución de zonas francas. Lo que quisiéramos en primera instancia es abrir esas empresas, esas zonas francas en los departamentos que son más expulsores de gente
para la generación de empleo. Greatest outflow of migrants so that we can create jobs and create the kind of prosperity that will keep people from finding reasons to leave and to instead find reasons to stay. We had a very deep discussion of migration where the US government recognized that it's important to look south and not at other continents, and we shared our perspective. In recent or in past years, Central America has been seen as the backyard of the United States, and we don't want to be that. We want to be the front yard, because if a front yard is neglected, the house will be neglected. We don't want assistance. We want the opportunity to develop, especially in rural areas, to create opportunities. And those will be presented by opening up trade to the United States, open doors that have been closed to Guatemalans. We provided 4 specific examples. One is avocado. If the United States could open up the avocado market, Guatemala could quintuple its production over the next 2 years and export to the US, which has not been allowed. We presented to the Vice President a copy of the finalized documents, hoping that she could speed up the process that would allow us to export this project to the US. We talked about the berry markets as well. If you go to the villages where we were sending berries to the US produced by small villages, you'll see now that that land is abandoned, and many people ended up leaving when the markets were closed. We also highlighted the importance of providing rules of origin regarding yarn so that we could produce garments and be able to export them to the US. And with that change in origin, we would be able to make significant changes in a year with 500,000 people that would no longer have to leave because someone in their family would have a decent job and decent income. And we also highlighted the importance of opening up markets for commodities and to be able to process those and deliver them to Mexico. This is relevant to electronics specifically, and then the export would go directly from Mexico to the United States. So there are various products involved here. We explored the possibility of creating those walls of prosperity, if we could make those a reality in the short, medium, and long term too. Yo sí, no sé si usted. Perfecto. Bueno, aprovechamos la oportunidad para mostrar el video que nos envió su oficina. Quisiera continuar con la conversación, señor presidente. Ha hablado sobre la importancia del desarrollo económico en su respuesta inicialmente. Y la gran mayoría de los migrantes guatemaltecos, podría ser alrededor de 8 en 10 guatemaltecos, según USAID, dicen que se ven forzados a buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos por falta de empleos dignos que les permite quedarse en sus propias comunidades. Quisiera preguntarle, ¿qué incentivos ofrece su gobierno en colaboración con el sector empresarial para reducir la economía informal y facilitar oportunidades económicas a los sectores y comunidades en Guatemala
que más producen migrantes? Bueno, mire, ahí hay una serie de acciones que se han tomado desde el año pasado, como por ejemplo la elaboración del Plan Guatemala no se detiene, que es lo que define la transformación económica del país en lo que hay que hacer en los próximos 15 años. Desgraciadamente Harry Potter no existe y la varita mágica tampoco. Pero, por ejemplo, lo que nosotros más necesitamos para que podamos salir adelante, se lo voy a decir en inglés, es more trade than aid. Nosotros necesitamos más comercio, porque eso nos genera la posibilidad de inversión. Si hay comercio, si nos abren las puertas, vamos a tener más inversión. Si los Estados Unidos, a través de sus políticas de nearshoring, traen empresas que están a 8,000 kilómetros de distancia, supliendo a los Estados Unidos, a la región centroamericana, especialmente a Guatemala, vamos a poder tenerlos no solo más cerca de ustedes, sino que van a poder generar empleo en zonas francas que no pagan impuestos, pero que sí generan empleo y que las personas empleadas pagan sus impuestos. De esa manera es un ganar-ganar. Hay una reducción de costos importante para las empresas que se vengan a Guatemala, pero además de eso hay la promoción del empleo y el trabajo. Y hay un tema que no hay que perder de vista. Muchísima de la gente que se va de Guatemala, y eso está perfectamente mapeado de qué municipios son de los que se van por falta de desarrollo rural, porque nunca había habido una política de desarrollo rural integral. Hoy tenemos una política de desarrollo rural integral que estamos trabajando con las comunidades para poder generar mejores productos, siguiendo las buenas prácticas agrícolas y todos aquellos requisitos que nos quieran poner para que puedan garantizarse que el producto que da Guatemala es sanitariamente seguro para las personas que lo consuman allá. Pero también nosotros tenemos una capacidad instalada allá donde podemos producir bienes en medicamentos, en trajes de bioseguridad, en muchísimas cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, está por venir a Guatemala a instalarse, si Dios lo permite en el corto plazo, una empresa japonesa que va a venir a producir guantes de látex y trajes de bioseguridad a Guatemala, con lo cual están esperando generar 2,000 empleos. Si nosotros logramos que haya mayor inversión, si logramos atraer esa inversión, vamos a poder generar mayores oportunidades. Recordémonos bien que la migración en Guatemala, y lo vemos en los números y en las encuestas realizadas entre los migrantes, un muy pequeño grupo se va por inseguridad, la gente se va por pobreza, la gente se va por la ausencia de que ha habido del Estado en preocuparse porque la gente pueda tener el chance de desarrollarse. Tenemos, recuérdese usted, que la mayoría de los productores guatemaltecos son microproductores y entonces lo que estamos asociándolos para que puedan juntos enfrentar bolsas de contratación y puedan hacerle frente a esas bolsas de contratación, porque de lo contrario, el muy pequeño solito no podría generar un contrato, necesita volumen y ese volumen lo da única y exclusivamente si logramos organizar a las poblaciones y eso se podría facilitar fácilmente si, por ejemplo, la ayuda que han anunciado, que no nos la dijeron abiertamente en la visita de la señora Harris, no hubo números de anuncio de asistencia, pero sí hemos oído lo que han hablado de 4,000 millones para el área de Centroamérica y de los cuales son 340 millones de asistencia alimentaria. Si esa asistencia alimentaria viene amarrada a un plan de acciones por el alimento, por el trabajo, le podríamos estar recuperando tierras, podríamos estar ayudando a detener las inundaciones que se dan. Y le pongo un ejemplo. En las últimas 3 semanas hemos tenido una cantidad de agua que ha caído muy grande y al día de hoy superan 188,000 personas las afectadas. Muchas de ellas están perdiendo su cultivo. Y eso se debe a otro elemento que también hablamos, el cambio climático. Ese cambio climático que nos lleva de lluvias muy fuertes en periodos muy concentrados hasta el extremo opuesto que es la sequía, es producto de lo que el mundo industrializado ha causado a la tierra. Y hoy lo que nosotros decimos es, hay que voltearse a ver a estos países para generar la posibilidad
que ese cambio climático no siga afectándonos. Y la única forma de hacerlo, y se lo propusimos a la señora vicepresidenta, es que la zona de Centroamérica y el Caribe sea declarada por Naciones Unidas una zona de alto riesgo. The Caribbean should be declared by the UN as area that is at high risk for climate change. We're going to have reservoirs that are going to be able to curb some of the floods, and also this will keep water for the summertime when we need to be able to irrigate our crops. We have 2 seasons. We have winter and summer, but we can produce year long. We can do it in the summertime with irrigation and with the rains in the winter, but with climate change, this is changing. And this is why it would be worthwhile for countries, the more industrialized countries, to help countries like ours, like Guatemala, with technical assistance so that we can reduce the impact of climate change. We also have to do a great deal of work to recover our watersheds and ensure that our forests can recover so that we have a greater chance to capture carbon and access some of those climate funds. But to do this takes a long time. The processes are very bureaucratic. There are billions of dollars in green funds in Korea, which countries like ours have very little chance to access because the requirements are so onerous that it takes 3, 4, 5 years for a disbursement to come, and our needs are now. And that's why I'm saying to you that the matter of migration is something that you shouldn't look at something temporary of these times. We have to look at the root causes of the problem. 73% of Guatemalans who migrate do so because they don't have jobs. And we talked to the vice president about this. We said, Canada has 12,000 workers who go work for 9 months out of the year, and then they return to Guatemala. This is regulated and controlled migration. The United States only gave us 2,000 of the H-2A visas. So we have the possibilities of H-2B, but we haven't been able to give them to anyone because the bureaucracy is so onerous that companies that are trying to hire these individuals just stop because it's just too bureaucratic. If you look at everything we've talked about, we've been saying that there are solutions to the problem, and what we're proposing are solutions so that we can have an open conversation with the US administration to tackle the root causes of the problems and to begin the process of development that I'm sure in the medium and long term, that this process that the US is experiencing on the southern border, that chaos will not be repeated. But what's more, in benefit to us as a country is that we would not be losing our population. Now, this demographic bond that we have, we're losing, but we don't. People need to have hope, but that hope is not certain because they have to go through deserts. They have to deal with drug gangs all along the way to the United States. They have to be protecting themselves from coyotes who leave them abandoned wherever. And I'm going to speak, I'm going to use proper terms because we're online, but he was saying that they're leaving them for 5 years in the desert. There has to be a legal alternative to the United States that declare is smuggling of persons a federal crime, and we want them extradited so that they are tried and convicted in the United States with severe sentences in federal jails. That's the only very clear message that would prevent coyotes from existing and people who are not taking advantage of others.
Mensajes que sean Lastly, we want clear messages because when messages are not clear, people interpret them the way they want. If somebody says in the first week of the administration, children who come will be reunified with their families, well, the next day the coyotes ran out looking for families and young people to bring them to the US, and then thinking that that would enable their family to follow. And the coyotes, they are tricking and deceiving people. It's a multi-million-dollar industry, and we have to put an end to it. And we put an end to it by fostering economic development opportunities. This is the great paradox. If we cannot agree, if we do not align our migration policies amongst the US, Mexico, and Guatemala, it will prove impossible to have secure borders. On the other hand, if we provide opportunities for people to leave, work seasonally, and come back and know that their contract will be there for them the next year, that migration will address the lack of labor, the labor shortage in the fields in the US, because that shortage is a reality in the US. And we can help with that in an orderly way, with orderly migration, and that will reduce the pressure for illegal Gracias, señor presidente. migration. Sabemos que otro tema muy importante es el tema de la corrupción. Y sabemos que la lucha contra la corrupción es una prioridad clave para los Estados Unidos en sus asuntos de cooperación a nivel global y como resultado con respecto a Guatemala. En su visita, la vicepresidenta Harris anunció la creación de una fuerza de trabajo con los departamentos de Justicia, Tesoro y Estado para ejecutar investigaciones contra la corrupción y entrenar a las autoridades locales en Guatemala para que hagan sus propias investigaciones. Quisiera preguntarle, señor presidente, ¿qué acciones complementarias tomaría su gobierno para reforzar el combate contra la corrupción y la impunidad, dada la importancia para todos esos asuntos, especialmente la importancia para el crecimiento económico, Estado de Derecho y otros temas? Economic development, etc. Yes, let's speak of corruption, but let's talk about the main corrupting factor, which is drug trafficking. Every day I see the airplanes landing illegally. 95% of the flights are coming from Venezuela. We showed the vice president this. They go to Belize, Honduras, Mexico, Guatemala, Jamaica, the Dominican Republic. Just 5% are coming out of Ecuador based on recent measurements. I've seen those planes, and logic would dictate that if they depart with drugs, they should land with money. But no, the money is out there. That money is in US banks. When I was recently elected, I visited Washington. I had the opportunity to speak with the Secretary of Justice, and we talked about having a regional office that would try to track the money from money laundering, corruption, drug trafficking, to track that money. The only way to put an end to corruption and organized crime is to weaken the economic structures underpinning them. You can't do it by force. Besides, they have more firepower than our armed forces do. All the money in the world, they have all the money in the world for that. Our resources are limited. So again, corruption, yes, it's important, but drug money has really bought all sorts of political figures, not just in my country, throughout the region. So the smart thing to do is follow the money. In terms of corruption in the use of government resources, we created the Presidential Commission Against Corruption, which is
independent of our office. They issue reports and receive alerts. There are 17 reports filed with the Department of Public Prosecution and 112 alerts where people are reporting. We don't have a culture of reporting, but that is starting to happen. And with those alerts, the commission can then investigate and present those cases to the Public Prosecution Ministry or the Office of the Comptroller General. You saw the video from our office showing that the Finance Ministry has transparency pages showing exactly what money is being spent and on what. Anyone can follow that. Who won the award in case of public tenders? The contracts are there. Trusts that were managed by previous governments that had been shrouded in secrecy are now readily available. People can see what money is being spent on. There is no secret money anymore. The fight against corruption is, of course, imperative. And this is where we agreed with President Harris that we do need some technology transfer in this regard, but we also could use training for judges and prosecutors, independent prosecutors who can then prosecute these crimes. We celebrate that. We have asked for that. We asked the previous administration for that, to create a regional office. We went to the Department of Justice. There you've got the DEA, the marshals, all the agencies are there, FBI, etc. So we would like to see a regional office that will help us partner more effectively, because it is very hard for the government of a small country like Guatemala to approach a Swiss bank to find out what money do you have from Guatemalan nationals. They won't answer. But if the government of the United States asks, I'll bet you'll get an answer. That's the kind of collaboration we need to see, because in the end, what we need to see is institutional strengthening. Democracy's strength relies on strong institutions, and institutions are strengthened through credibility, honesty, transparency in the use of funds. And so when somebody said, don't give the Guatemalan government money, this was said in DC. Well, we're not asking for money. We're asking for the money to get to the people, not through a few NGOs and a few pennies, and none of it gets to the people. We're talking about programs like the World Food Program that got the Nobel Peace Prize, prestigious organizations that will work hand in hand with government programs for rural development, so we can work together and build up self-sustaining communities that can begin to generate a surplus that could be exported to the United States or anywhere else in the world. That's the rural development process that has been abandoned for forever. And it is the rural areas that most people are coming from. Now, Ms. Power is here. I will be speaking with her after I'm done talking to you. And one of the things we're saying is, please support us with youth training. Support us with that. For instance, if we right now had 18,000 young people trained in English fluency, then that will lead to a company being created that will hire 72,000 people who will then no longer need to migrate. We don't want money for the government. We want money that helps young people who can take an English course. And that young person will know that once they're fluent in English, they will get a good job. And another thing is presenting options for the poorest municipalities. Have training in nursing, for instance.
We need to open more temporary hospitals. Because of COVID, we wanted to open 5, but we were only able to open 2 because there aren't enough nurses. Let's train them. Let's begin that. Let's give them directly their wages so that they can get on the job training, and at the end of a year they could be hired by the government and become part of the national health system. These are solutions that could be very effective in the immediate term and also will create goodwill between the US government and the Guatemalan government. The interest of our government is in development, and again, we are not asking for money to go to the government. It should go to Señor the Presidente, people. muchas gracias por su tiempo, Thank por you, sus Mr. palabras. President. Estamos ya a tiempo. Quisiera reforzar otra vez la colaboración de Atlantic Council en este tema y el apoyo de Atlantic Council en desarrollar aún más la relación bilateral entre Guatemala y los Estados Unidos. Otra vez, gracias por su tiempo y espero la próxima vez en nuestra próxima conversación. Thank you very much for being with me. For me, it's a pleasure to. El gobierno del presidente Alejandro The Giammattei government of ratifica con President acciones Alejandro concretas su Giammattei convicción de prevenir, combatir y erradicar is la working to corrupción prevent, desde el combat, and organismo eradicate ejecutivo. corruption. La primera acción concreta se dio en la The first creación y puesta specific en funcionamiento action de la was the Comisión creation Presidencial of the contra la Presidential Corrupción. Commission Hasta el against momento, esta ha corruption. presentado 17 denuncias ante el Ministerio There have been Público y 17 2 ante la reports Contraloría filed General with de the Cuentas Public y continúa Prosecution investigando Ministry. 112 alertas. La Comisión también Also, desarrolla actividades y proyectos investigations encaminados a continue of prevenir la 100 corrupción y fomentar la rendición de cuentas e información pública en las entidades del organismo ejecutivo. Dentro de las acciones para prevenir la corrupción destaca el esfuerzo realizado para la formulación de una propuesta normativa para la aprobación de un nuevo código de ética y probidad aplicable a toda persona que desempeñe puestos o preste servicios técnicos profesionales, consultorías o asesorías en cualquiera de las entidades pertenecientes al organismo ejecutivo. En este código se plasman normas de conducta y parámetros valorativos de observancia obligatoria cuyo propósito es el fomento de la integridad y el fortalecimiento de la probidad. Resulta destacable del Código de Ética y Probidad la formulación de un sistema de comités de ética y transparencia que se proponen como una alternativa para aquellas entidades que no cuenten con un departamento, dependencia o unidad para dar seguimiento al cumplimiento de estándares éticos en el proceder de las personas que se vinculan a la entidad pública respectiva. En conjunto con la Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, INL, de la Embajada de los Estados Unidos de América, se trabaja en un proyecto para el establecimiento de una declaración que posibilite detectar y erradicar oportunamente conflictos de interés que consisten en la potencial afectación del transparente, imparcial y probo ejercicio de las obligaciones y atribuciones que desarrolla una persona en virtud de su vinculación jurídica con una entidad pública, cuya motivación reside en la satisfacción de intereses particulares o la procura de ventajas para sí o terceros. La aprobación de esta propuesta normativa constituirá un hito para el sistema jurídico del país, toda vez que a nivel interno no existe una normativa expresa y de alcance general respecto a la regulación de los conflictos de interés y los procedimientos relacionados para viabilizar su prevención. Destaca que la Comisión Presidencial contra la Corrupción, en coordinación con el Proyecto Justicia y Transparencia de USAID, formula un diagnóstico de las unidades de control interno existentes en las entidades del organismo ejecutivo para identificar las fortalezas y debilidades de estos mecanismos y así proceder a formular acciones correctivas que permitan estandarizar los controles que se ejercen sobre las entidades públicas e implementar acciones para optimizar el control ejercido sobre las 65 entidades del organismo ejecutivo que representan más de 243,000 servidores públicos. Finalmente, se resalta la conformación de un mecanismo de rendición de cuentas del organismo ejecutivo, en el que se establece la obligación de las entidades de reportar su ejecución presupuestaria, gasto público y cumplimiento de la planificación en beneficio de la población,
Los informes que se rinden por parte de las entidades obligadas en el marco de este proyecto se pueden descargar y consultar en las páginas web institucionales. Lo anterior patentiza el esfuerzo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción en aportar hacia la construcción de una Guatemala transparente, proba y más justa en beneficio de la población.